Good morning, dear students. How are you? Are you okay? Let's begin our English lesson. Please write down today's date. Today is 3rd of October. 3rd of October, Saturday, season autumn. The weather is very cool today, and I have wanted to teach you about global warming. Do you have any information about global warming? Global warming. Please write down today's scene. Global warming. Global warming. Look at this picture. There are two types. Two kinds of picture. In the first side, very beautiful side with green grass and open sky. But in the second side, it's a functions of global warming. Демек, global warming бұл ауа райының қатасланып жаман болғанның ақыбетінен химикатлардың аспанға көтеріліп, пожарлар болсын, газлер болсын, мусорлар болсын, солардың әмесінің ақыбетінен ауа райының ысындай ауқаға келуі бұл global warming деп аталады. Ысылануы, құрғақлануы, сусызлануы. Бұл global warming. Warm сөзі бұл жылы деген сөз, білесіз. Global бұл дүниежүзілік, үлкен деген. Global warming is the increase in average temperature of the Earth's near surface, air, and oceans. Most of the observed temperature increase is caused by increased concentration of greenhouse gases. Major gases of water vapor 36-70%, carbon dioxide 9-26%, methane 4-9%, ozone 3-7%. It's a picture of global warming. Demek global warming'ның ақыбетінен қандай жер планетасы неге айланып отырғанын. Causes of global warming. Emission of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. into the atmosphere. The major source is carbon dioxide, 80%, 20% by methane and nitrous oxide. Carbon dioxide. The major source of carbon dioxide is the power plant burning of fossil fuels for the purpose of electricity generation. About 20% of carbon dioxide emitted in the atmosphere comes from burning of gasoline in the engine of the vehicles. Demek, машиналардан, және де жалынлардан шыққан потастық машинадан шыққан газлер, жалынлар дегенде пожарлар болады, солардан шыққан хамесін бұл carbon dioxide деп аталады. Methane, метан білесіз. Methane is more than 20 times as effectual as CO2 at interacting heat in the atmosphere. Methane is obtained from resources such as rice, paddies, bovine, flatulence, bacteria in bugs, and fossil fuel manufacture. Deforestation. Forest сөзінен алынған тоғай деген, deforestation тоғайсыздық демек. Тоғайсызланып бара тұрыпты, ненің ақыбетінен, cutting and burning of forests, кесу деректерді, жану тоғайларды. For the purpose of residence and industrialization, әсіресе сол тоғайлардағы деректердің не мақсатта демек индустриялық үшін не болса имараттар үшін пайдаланып жатырғаннан тоғайлардың саны азайып жатыр дейді. Consequences, нәтижелер. The effect of global warming is
increasing the average temperature of the Earth, alterations in the ecology, including an increasing sea level, and modifying the quantity and pattern of rainfall. Boost the occurrence and concentration of severe climate events such as floods, famines, heat waves, tornadoes, and twisters. Glacier melting, lesser summer stream flows, genus extinctions, and rise in the ranges of disease vectors. Various new diseases have emerged. The global warming is extending the distribution of mosquitoes due to the increase in humidity levels and their frequent growth in warmer atmosphere affects the marine life. Global warming, the result of global warming, the end is near. Global warming жақын арада демек атмосфераның сондай құбылыстар кете беретін болса, жер планетасы қауіп астында деп ескертіледі. Reduce global warming by 10 simple steps. Reduce, reuse, recycle. Қысқартыру. Reduce деген қысқартыру керек. Қысқартыратын жоллары бар. Global warming бұл 10 жолы деп көрсетілген. Бірінші қайта істеу, қайта істеп шығару, қайта пайдалану, қайтадан recycle деген перерабатывать дейді, ол қайтадан істеп шығару бола береді. Use less heat and air conditioning. Демек, аз ыстықты пайдалану, кондиционерлерді азайту. Change a light bulb by CPL. Демек, энергичный лампочкалардан пайдалану. Less drive and drive smart. Демек, азырақ машина айдау, ақыллылықпенен машина айдау. Buy energy efficient products. Демек, энергияны нәтижелі пайдаланатын продукциялар сатып алу. Use less hot water. Суды аз пайдалану. Use the oxygen. Көбінесе өшіріп қою. Демек, не қылуымыз керек? Global warming'дан құтылуымыз үшін. What should we do to protect our environment, our planet? Не істеуіміз керек планета? Жаңағы 10 қадамды сақтауымыз керек. And next, plant a tree. Керек етуіміз керек. Get a report card from your utility company. Encourage others to conserve. Басқалардан шақырып, өздеріңізден сол қоршаған орталықтағы компаниялардың мақсатlarına жәрдем беріңіз. Stop global warming. Save our species. Make global warming a priority. Демек, рұқсатталған мемлекеттерде көбінесе бұл қауіпті намайыш етіп, яғни көрсетіп беріп, көшелерде халмен бірге іздесуге шақырады. Соның үшін міне демонстрациядан көрініс. Stop global warming, тоқтатайық global warming'ді, құтқарайық маусымымызды деп афишалармен шықпақта. Енді темамыз осылардан ibarat. Енді екінші шынығу. Exercise number 2. Match words and phrases with their synonyms. Синонимімен сөздер һәм фразаларды сәйкестендіріп жазыңыз. Бірінші. Damage. Зиян келтіру. People. Адамлар. Jungle. Тоғай, қалың тоғай. Set on fire. От қою. Rescue. Құтқару. In danger. Азайып бара тұрған. Remedy. Емлеу. Жолы. Rush. Асығу. Precipitation. Жаңбыр, яғни жауынгершілік. Rainforest. Жаңбырлы тоғай. Escape. Қашу. Threaten. Қорқыту. Harm. Зиян. Medicine. Дәрі. Human race. Insan. Адами зат. Rainforest. Yağmur yağışı деп көрді, демек, жауынның жауы. Burden. Күю. Тарих. Асығу. Демек, санларменен берілген бірінші қатардағы сөздерді
екінші harflerмен берілген сөздермен мәнісі бойынша тура келтіріп жазасыз. Mixed conditionals, аралас шарт бағыныңқы гәплер. Аралас шарт бағыныңқы гәплер дегеніміз не? Атайтып тұрды. Mix деген араласу. Демек, аралас шарт бағыныңқы гәпте шарт бағыныңқы гәплердің типлері бір-бірімен араласып жазылады. Бірінші, type 3 plus type 2. Үшінші типінің екінші типтің қосылуы. If plus past perfect continuous. If you had called me yesterday, егер сен мені кеше шақырғаныңда, I wouldn't be angry at you today. Мен саған бүгін ашуланбаған болар едім. Демек, шарт бағыныңқы гәп тарифінде past perfect continuous бұл үшінші типтің структурасынан алынған, ал басқапте subject would, could, might, bear infinitive бұл екінші conditionalдың тарифі. Егер сен кеше маған звонок етпегеніңде, мен саған қапа болмаған болар едім дейді. Өткендегі іс-әрекеттің нәтижесі қазіргіменен байланысты. Type 2 plus type 3. If plus past simple past continuous, subject would, could, might have verb 3 ed. If I were a sushi maker, егер мен sushi maker болғаным, sushi істеуші болғанымда, яғни sushi деген ауқат бар, сондай maker істеуші. Мен сондай sushi істеуші болғанымда, I would have made sushi for the party last week. Мен сушиді өткен хатте кештегімізге, отырыспағымызға істеген болар едім. Демек, бұл if I were деген past simple, значит type 2 would have made type 3. Кейінгі араласудың түрлері type 2 plus type 1, if plus past simple past continuous, басқапте subject will plus bear infinitive. Демек, if nobody bought milk yesterday, егер ешкім кеше сүт сатып алмаған болса, I won't have cereal for breakfast. Мен азанғы ауқат үшін, демек, бөже іше алмаймын. Мұрия. Жазып аласылар, модульдер бар бұның қанысы. It is possible for the two parts of a conditional sentence to refer to different times, and the resulting sentence is a mixed conditional sentence. There are two types of mixed conditional sentences. Демек, шарт бағыныңқы гәплерді әр түрлі уақытта, әр түрлі іс-әрекетке жүз беруі нәтижеге көрсетіледі. Соның ішінен оны mixed conditional, яғни аралас шарт гәплер деп атайды. Олар аралас шарт гәплердің, демек, екі түрін анық қылып көрсетіп өтуіміз мүмкін. Демек, қазірдегі нәтиже өткендегі жағдайға байланысты болады. Бірінші, қазірдегі нәтиже өткендегі жағдайдың акыбетіне келіп шыққан болады. Мысалы, және түсіндірме берген, in this type of mixed conditional sentence, the tense in the if clause is the past perfect, and the tense in the main clause is the present conditional. If clause, if plus past perfect, main clause present conditional. If this thing had happened, that thing would have happened. Демек, қарам, егер бұл нәрсе кеше жүз бергенінде, that thing would happen. Сол зат қазір жүз бермеген болар еді, жүз берген болар еді. Демек, қазірде нәтижесін көрсетіп өтуіміз керек болады. As in all conditional sentences, the order of the clause is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation when you change the order of clauses, but the meaning is identical. Демек, басқа да шарт гәплердің түрлері өзінің тәртібі ұлма араласылмайды. Демек, белгіленген сол past simple, яғни with verb, демек сол қолданылады. Тек қана mixed'те араласады деп түсіндіріліп жатыр. If I had worked harder at school, I would have a better job now. Егер мен мектепте қатырақ оқығанымда, қазір жақсырақ жұмыс алған болар едім. Демек, өткендегі іс-әрекеттің нәтижесі қазірде көп. I would have a better job now if I had worked harder at school. Демек, басқапте бағыныңқы затты алмастырып, орнын алмастырып қолдасақ та болады. Парқысында, егер басқап бағыныңқы заттың басында келсе, үтір түсіріліп қалдырылады.
If we had looked at the map, we wouldn't feel lost. Егер біздер картаға қарағанымызда адасып кетпеген болар едік қазір. Неге қарамадық? Неге адасып қалдық қазір? If демек өткендегі нәтиже бұл if-тан кейін past perfect-тің қолданылуы, қазірдегі көрсетіліп отырған жағдай демек would verb. Және де функциясы бар. This type of mixed condition refers to an unreal past condition and its probable result in the present. This sentence expresses a situation which is contrary to a reality both in the past and in the present. In this mixed conditional sentence, the time is the past in the if clause and in the present in the main clause. If I had studied, I would have my driving license. But I didn't study and now I don't have my license. I would be a millionaire now if I had taken the job, but I didn't take the job and I'm not a millionaire. If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket, but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket. In these mixed conditional sentences, you can also use modals in the main clause instead of would to express a degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Examples: if you had crashed the car, you might be in trouble. I would be a millionaire now if I had invested in ABC plumbing. If I had learned to ski, I might be on the slopes right now. Past result of present or continuing condition. In the second type of mixed conditional sentence, the tense in the if clause is the simple past, and the tense in the main clause is the perfect condition. Look at the structure of conditional, mixed conditional, if clause, simple past, main clause, perfect conditional. As in all conditional sentences, the order of the clauses is not fixed. You may have to rearrange the pronouns and adjust punctuation when you change the order of the clauses, but the meaning is identical. Mixed conditional structure: if past perfect, present conditional, present result of a past condition. If I had listened to your advice, I wouldn't be in the mess. If you had checked the map, you wouldn't be lost. Егер ол картаны тексергенде, ол қазір адасып кетпеген болар еді. Бұл микстің бірінші типтері. Так, шынығу, және шынығуда exercise number 2 again, and you may do exercise number 3 like this. Any number. If I this homework to do, I would have gone out with my friends. What should you put here? Егер мен бұл үйге тапсырмамды қылғанымда еді, мен кеше достарыммен шыққан болар едім. Had done or did. What? Choose the correct answer. You should choose appropriate tense, appropriate answer with appropriate meaning. Test instructions. Choose the correct verb from 2 variants for each sentence. Екі вариант берген. Екі вариант. If I were you, or if I am you. If you will mix, or if you mix. Like this, you should put correct verb. 10 questions. Yeah. Now, pay attention to his pronunciation because he's a native speaker and he will explain you about the global warming. One of the айту сөздерін бар бері, ол өзі тек ана тілі, англичан тілі, сондықтан оны
айту сөздері күтіп ақпараты global warming темасы hakkında sizlerге айтып береді. Түсінбеген сөздеріңізді жазып отырыңыз. Email right if you don't understand. Okay? One of the biggest problems for a finite-minded species, I mean, let's be honest, we all like to count results. We all like to see the impact of the things we're doing. And when we're told we have to do something that will benefit future generations, 40 years from now, or this won't happen for 50 years, but we have to act now, a lot of people they shrug their shoulders, après moi la deluge, it's not my problem, right? After me comes the flood. I won't be here. I think the most important thing is two things. One is we have to change our own metrics, and our metrics should be about momentum rather than absolutes, especially with things like this, which are infinite in their own respect. There is no winning and losing in the climate game. And I keep saying this, which is we've got the messaging completely wrong. That's the second part, which is the messaging we've gone completely wrong. First of all, we called it global warming. Sounds appealing. It also creates confusion, especially when you have colder than average winters. But I thought it was warming because people confuse the climate and the weather. The weather and the climate are not the same thing. We should have called it like climate cancer or something, because people react to something like that. But the other thing is we keep talking about we have to save our planet. We have to save our planet. That is actually not true. The planet will be fine. The planet will survive no matter what. Life will continue with us or without us. What we have to do is save our species. We are affecting the climate to the point where we will make living conditions impossible for our species, because we'll either kill our own food sources or make it impossible for us to live. Because the secondary and tertiary effects of everything that we do, you overfish, it kills coral, all of these things happen that make it impossible for us. It's not save the planet, it's save the human race. And that's what we don't talk about. Because unless you're environmentally minded, so when we talk about saving the planet, it doesn't appeal to everyone. Talking about saving the human race, ensuring that your family will survive, I think that's a much better messaging. So I think we got the messaging wrong, quite frankly. So it's not about saving the planet, it's about saving the human race and creating a planet that can sustain human life, as much as life is everything else that helps us survive too, flora and fauna included. So one is messaging, the other one is how we measure metrics. We want to measure metrics in terms of momentum. Are we moving in the right direction as opposed to absolutes? I think that's very helpful. Thank you. Let's give you home tasks. Please be aware doing your home task. For home task, lie down, please. Commonly confused expressions. It is a quick overview of some phrases and expressions that are commonly confused. Confused aralасып кету деген. Демек сондай араласып кететұғын мәнісі тура келіп бір-бірінің ішінен болатұғын, бірақ қате қолданылатырған сөз бірікпелері hakkında беріледі. Supposed to and used to. You are not supposed to break the rules. Not, you are not supposed to break the rules. You should use are not supposed to instead of are not supposed. I'm used to living alone. Демек, are not supposed to. Демек, қатаған етіледі саған. Нызамды бұзу. Are not supposed емес, да? Екінші, I'm used to living alone. I'm used to living alone. Мен жалғыз жасауға үйреніп кеткенмін. Not I'm used to living alone. It's a wrong form. Correct form is I'm used to living alone. It's wrong to drop the D in supposed and use it. However, this is a mistake that many people make. Besides the point, if something is besides the point, it's not relevant to the point. It's wrong to write besides the point. You should write besides the point. Besides the point, it's not relevant. Okay? Beside means next to or at the side of. Besides means in addition to. Couldn't care less.
The expression L could care less is always wrong. If you have understood all the given informations, please do all the given tests, exercises, and if you don't understand fully, you should find extra information from the Moodle. Let's continue our lesson in the Moodle, please.